Przyjeżdżamy tutaj z Australii na obchody roku 2023, na obchody roku strzeleckiego ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej. No i przyjeżdżamy tutaj spod góry Kościuszki w Australii. Przywozimy bardzo ciekawych gości, mianowicie przywozimy tutaj przedstawicieli plemienia Monero Ngarigo. Oni są tradycyjnymi kustoszami ziemi, na której położona jest góra Kościuszki. No i właśnie skorzystając z okazji obchodów roku strzeleckiego, przywieźliśmy ich tutaj do Polski. Byli już w Krakowie, widzieliśmy panoramę racławicką, przyjechaliśmy do Poznania. Wczoraj byliśmy w miejscu urodzenia Strzeleckiego w Buszynie. Przyjęto nas niesłychanie serdecznie. We're here in Poland in goodwill, in the spirit of it. I believe it's about strengthening our partnership with the Polish people, which we're very appreciative of, because we get treated better in this country than in our own country, and that's something that's a real eye-opener to me. But as Auntie Iris said, we are very appreciative, and being here in Poland is first time for me, but it's such a great country. We're learning about Kosciuszko, where that mountain is on our country. We are the custodians there, and now we're here in Kosciuszko's country learning about him more, and we're appreciative. He was a great man. Paul Edmund Strzelecki, a great man who had a lot of love for his country, as we do. Many of our families were moved off our traditional lands as a part of colonisation, but our stories were handed on to us through our mothers and our grandmothers, and we carry story for that country, probably in a very different way to what you carry your stories. Your history is very well written and documented. Our history is an oral history, so we carry those stories in your hearts. In our hearts. And we are firmly saying that we never gave our country away, we never sold it, and we never surrendered it, okay? And we held on to our stories from our mothers and our grandmothers and our grandfathers, all of the information, because they try to stop us from practicing our cultural ways, but the old people went underground and kept practicing, and that today we are the result of that. And even though we're minority now on our country, we are still strong, and I believe we are stronger than invaders.
famous artist. It's a Polish totem symbolizing connecting nature with humans. So it's very symbolic. It is. The originals are in the Sheraton hotels in the center of the city. Mamy małą uroczystość, mianowicie w zwyczaju Monero Ngarigo jest tradycyjnym, dawnym zwyczajem, jeśli się przekazuje jakieś wiadomości, powiedzmy przyjazne wobec drugiej strony, to przekazuje się go w specjalny sposób, przy pomocy tak zwanego message stick, pałeczki po prostu z przekazem wiadomości. Więc w tej chwili chcą dokonać tego typu uroczystości i przekazać taką pałeczkę uroczystości message stick właśnie władzom miasta. The message that we bring to you today and to your people is know our mother, meaning our motherland, and we give you this, present you with this as a symbol of our friendship now and into the future. Przekazujemy ten message stick z napisem Know our mother. Znaj swoją matkę, znaj swoją ojczyznę. Przekazujemy to jako symbol dobrych relacji, przyjaznych relacji z narodem polskim.
Baron